Okay, Muhammad Sultan. Okay, Muhammad Sultan has captured this Constantinople city and he blocked the trade between Europe and Asia. Okay, he blocked the trade. So when he blocked the trade, so like they are making huge profits with Asia. Europeans are making huge profits with Asia, especially India. So when they are making huge profits, so obviously they want to find new route to Asia, particularly India. So why? Because they are getting huge profits. So they don't want to lose the profits. So okay, they have only choice is that either they have to trade, okay, so within the same route, otherwise they need to find the new route. So that's how explorations has been started in the world. Okay, so you know Telugu, right? Ardhamainda? So that's the reason you can see explorations has been started in the country, sorry, in the entire world. So that's how, okay, when the explorations has been started, so there were discoveries. Okay, what are the discoveries? You can see, okay, Portugal. So you can see Vasco da Gama has discovered our country. So that is India through Cape of Good Hope. Okay, so first he reached Africa. Okay, so there he reached the Cape of Good Hope. So from there he reached India. Okay, so that's how you can see Europeans, okay, like entered our country. Okay, so that's how Europeans entered our country. They came with trading only, for the purpose of trading. They came here for the purpose of trading. Okay, they did not came here for capturing of the country. They came here for the purpose of trading itself. Okay, so first, okay, as you know, Portugal entered the country. Okay, so Portugal, so Vasco da Gama, so he discovered the new sea route to India. So for the sake of Portugal. Okay, so when he reached India, what he has done, he stayed for 3 months in our country. Okay, when he stayed for 3 months in our country, he loaded, like you can see, he took three loads of ship. Okay, goods. Okay, so whatever the goods are there, so in our country, especially the spices, he loaded 3 ships of load. Okay, and he went to that Portuguese, that means Europe. He traded in Europe and he became billionaire. Only with 3 loads of ship. Okay, only with 3 loads of ship, he became billionaire. Okay, so obviously when he became billionaire, okay, ఎవరైనా ఊరుకుంటారా చెప్పండి. సో ఒక పర్సన్ ఒక 3 loads of షిప్ ని తీసుకొచ్చి యూరోప్ లో సేల్ చేసినందుకు ఒక బిలియనీర్ అయిపోయాడు. బిలియనీర్ అయిపోయాక ఆబ్వియస్లీ, ఓకే, దట్ మ్యాటర్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద యూరోప్ అండ్ యూరోపియన్స్ స్టార్టెడ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. అందరు యూరోపియన్స్ ఒకప్పుడు ట్రేడ్ అనేది ఇక్కడ ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఆగిపోయిన ట్రేడ్ని మళ్ళీ రీవైవ్ చేయడానికి న్యూ రూట్స్ని అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దాంట్లో కొలంబస్, ఓకే, వాస్కో డా గామా, ఓకే, వెరీ పాపులర్. కొలంబస్ ఏం చేశాడు, సో హీ వాంట్ టు రీచ్ ఇండియా. ఓకే, సో వెన్ లైక్ మాన్సూన్స్ వస్తాయి కదా మన కంట్రీలో, మాన్సూన్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతాయి, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లో అవుతాయి విండ్స్. సో ఆయన ఏం చేశాడు, మాన్సూన్లో స్టార్ట్ అయ్యి, సో స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, విండ్స్ అనేది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి బ్లో అవ్వడం వల్ల హీ కెన్ రీచ్ ఇండియా. హీ థాట్ హీ కెన్ రీచ్ ఇండియా. ఇక్కడ యూరోప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, విండ్స్ అనేది ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ అయితే ఫ్లో అవుతాయి కాబట్టి, సో దట్స్ హౌ హీ థాట్ హీ కెన్ రీచ్ ఇండియా. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఓకే, ఆయన కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాడు. Okay, he did not identify the monsoons. So that's why what happened, so due to east to westward winds, okay, monsoon కాకుండా other time లో he was started. Okay, యాక్చువల్గా మాన్సూన్ అనుకున్నాడు, బట్ అదర్ టైంలో స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, సో ఈ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి బ్లో అవ్వాల్సిన మీన్స్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి బ్లో అయ్యాయి. సో వెన్ హీ స్టార్టెడ్ హీ మూవ్డ్ లైక్ దిస్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఇండీస్. He reached West Indies. Okay, Columbus has reached West Indies. Okay, he thought, okay, like you know that, okay, so in West Indies people are also black in color. Okay, because they are near to the equator. As they are near to the equator, they are black in color. So when they are black in color, Columbus, okay, he thought that he reached India and he started calling them Indians. ఓకే, కొలంబస్ ఏం చేశాడు, సో వెస్ట్ వర్డ్ బ్లో అయ్యాయి విన్స్, వెస్ట్ ఇండీస్కి రీచ్ అయ్యాడు. అక్కడ కూడా పీపుల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉండేసరికి అతను ఏమనుకున్నాడు, ఇండియాకి రీచ్ అయ్యా అనుకున్నాడు. అందరినీ ఇండియన్స్ అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. అలా వెస్ట్ ఇండీస్కి యాక్చువల్ నేమ్ ఏంటి, వెస్ట్ ఇండియా. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, యూ కెన్ సీ వెస్ట్ ఇండీస్ ఈస్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్స్ ద రీజన్ హీ నేమ్డ్ వెస్ట్ ఇండియా. ఓకే, సో వెన్ టైమ్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఇట్ బికేమ్ వెస్ట్ ఇండీస్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా వెస్ట్ ఇండియా దాన్ని, ఓకే, కాలక్రమేణా ఏమైపోయింది, సో నేమ్ అనేది మారిపోతూ వచ్చి వెస్ట్ ఇండీస్ అయింది. ప్రీవియస్గా ఏం పేరు లేదు. కొలంబసే కదా ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది అమెరికాని. ఓకే, హీ డిస్కవర్డ్.
ఓకే, వెస్ట్ ఇండీస్ ద్వారా మొత్తం అమెరికా అనే రీజియన్ అనేది డిస్కవర్ అయింది. సో ఆయన వెస్ట్ ఇండీస్కి రీచ్ అయ్యాడు, ఎంటర్ అయ్యాడు. వెస్ట్ ఇండీస్ పక్కన, వెస్ట్ ఇండీస్ అనేది ఐలాండ్ కదా, దాని పక్కనేదే అమెరికా. సో దట్స్ హౌ హీ డిస్కవర్డ్ అమెరికా. Actually, he discovered West Indies. He did not discover America. He reached West Indies and later on, okay, so people has founded America. Okay, actually రీచ్ అయింది వెస్ట్ ఇండీస్కి, ఇండియాకి రీచ్ కావాల్సింది వెస్ట్ ఇండీస్కి వెళ్ళాడు. సో ఆయననే నేమ్ చేశాడు దాన్ని వెస్ట్ ఇండియా అని. ఓకే, కొలంబసే నేమ్ చేశాడు వెస్ట్ ఇండియా అని. సో అది వెస్ట్ ఇండీస్ మారిపోయింది. ఓకే, సో వెన్ ద టైమ్ హ్యాస్ పాస్, ఓకే, ఇట్ బికేమ్ వెస్ట్ ఇండీస్. In place of India, it became West Indies. So that's why, so their black people are called Indians. Okay, so we call them as native Indians. Okay, so that's how. Okay, so that's another matter. So that's how Columbus has reached and he discovered America. Whole America has been discovered. So because of West Indies, whole America has been discovered. ఓకే, సో ఎందుకంటే అంతకుముందు ఏమైంది, ఆ రీజియన్ ఎవరికి తెలియదు, అటు సైడ్ రీజియన్ ఎవరికి తెలియదు, ఓన్లీ ఏషియా సైడ్ రీజియనే తెలుసు అందరికి, యూరోపియన్స్కి. ఓకే, అమెరికా అనే రీజియన్ ఎవరికి తెలియదు. సో ఆయన వెస్ట్ ఇండీస్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అమెరికా కూడా సో అందరికీ ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ డార్క్ కాంటినెంట్, అంటే ఎవరికి తెలియదు కాంటినెంట్. ఓకే, సో అక్కడ పీపుల్ ఉంటారు అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సో వెన్ దే రీచ్డ్, ఓకే, వెన్ ద కొలంబస్ రీచ్డ్ వెస్ట్ ఇండీస్, ఓకే, అమెరికా హ్యాస్ బిన్ డిస్కవర్డ్. సో దట్స్ వై, ఓకే, సో వీ సే దట్ హూ డిస్కవర్డ్ అమెరికా, కొలంబస్ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ అమెరికా. సో ఇన్ 1400s అరౌండ్, ఓకే, మేబీ ఇన్ 1400s. Okay, I don't know exact year, 1420 or like that it will be there. So he discovered America in 1400s. Okay, so there most of the Europeans India also discovered in the 1400s. In 1400s only, 1460 around I think. Okay, Vasco da Gama has been discovered it. Okay, Vasco da Gama, okay, he reached Cape of Good Hope. From Cape of Good Hope he reached the India. Okay, so in India first he reached Calicut and he stayed for 3 months in our country and he loaded 3 loads of ship and he went to Europe and he became billionaire. So when he became billionaire, obviously, okay, most of the everybody is attracted towards the trade with India. So that's how, okay, the trade with India has been started. Okay, so you can see first which country has reached. Okay, and one more thing, in America what happened when they discovered America, most of the Europeans has settled in America. Okay, most of the Europeans they settled in America. So because America has plenty of land, plenty of natural resources. So most of the Europeans, you can see Europe is the most populated country during that period of time. Okay, during that period of time it is most populated country. So those who have those who doesn't have lands in Europe, okay, so they shifted, they migrated to America and they settled in America. Okay, so that's why, okay, you can see like in America we can see all types of people will be existed. Okay, like even black people. So why black people are existed, because so Europeans they traded slaves from Africa. ఓకే, సో ఆఫ్రికా నుంచి స్లేవ్స్ని ట్రేడ్ చేసేది అమెరికాకి. ఓకే, యూరోపియన్స్ ఇక్కడ ఏమయ్యారు, మన యూరోప్లో ఉన్న యూరోపియన్స్ ఏం చేశారు, అమెరికాకి వెళ్ళి అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు. మరి సెటిల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి వర్కర్స్ కావాలి కదా, సో ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేయాలంటే వర్కర్స్ కావాలి కదా, వర్కర్స్ కోసం ఏం చేశారు, ఆఫ్రికాకి వెళ్ళి సో ఆఫ్రికా నుంచి స్లేవ్స్ని తీసుకొచ్చుకొని సో అమెరికాలో వాళ్ళతో పని చేయించుకునేవాళ్ళు, అమెరికాలో వాళ్ళతో వర్క్ చేయించుకునేవాళ్ళు. సో అలా స్లేవ్స్, ఓకే, స్లేవ్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో అమెరికాకి స్లేవ్స్ వచ్చారు, ఆ స్లేవ్సే బ్లాక్ పీపుల్. ఓకే, సో నౌ ఓకే వీఆర్ సీయింగ్ బ్లాక్ పీపుల్ ఇన్ అమెరికా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్. ఓకే, సో ఇన్ అమెరికా యాక్చువల్లీ బ్లాక్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. సో ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా సో స్లేవ్స్ హ్యాస్ బీన్, ఓకే, దట్ మీన్స్ స్లేవ్స్ ఆర్ నాట్ మైగ్రేటెడ్. Okay, so they are traded, actually human trafficking, that was human trafficking. So please mute your mic please. Yeah, so they have migrated. So when they have migrated, sorry, not migrated, human trafficking, it was human trafficking. So due to that reason we can see in America also we can see the black people over there. Okay, first when it comes to our country, so first Portugal has entered our country. Okay, this is for the purpose of only trade. Portugal, sorry, Holland, Dutch,
England and France, one by one. Okay, so one after one. All are entered our country for trade, for the purpose of trade. Okay, first Portugal, you know. Okay, then later on Holland, then Dutch, then England, and then France. Okay, one by one. Okay, so they have entered our country for sake of trade. So when Portugal entered our country, okay, so then Holland defeated, okay, so and they established colonies in our country, and then okay, Dutch defeated Holland, okay, England defeated Dutch, but okay, England also defeated France. Okay, ఫస్ట్ టైం అయింది పోర్చుగల్ వచ్చింది, తర్వాత హాలాండ్ వచ్చి పోర్చుగల్ని డిఫీట్ చేసింది, తర్వాత డచ్ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు హాలాండ్ని డిఫీట్ చేశారు, తర్వాత ఇంగ్లీష్ వచ్చారు బ్రిటన్, ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేశారు డచ్ని డిఫీట్ చేశారు, దాని తర్వాత ఫ్రాన్స్ వచ్చింది, బట్ ఫ్రాన్స్ని బ్రిటన్ దట్ మీన్స్ బ్రిటిషర్స్ డిఫీటెడ్. ఓకే, సో 2 wars plays a crucial role in capturing of our country. Okay, 2 wars. Okay, 2 wars, 1757 and 1764. These 2 wars plays a crucial role in capturing of the entire country. Okay, so entire country has been captured. Okay, so because of these 2 wars. In these 2 wars, Britishers has won this war. 1757 is Battle of Plassey. Battle of Plassey, and 1764 it is Battle of Buxar. Battle of Buxar. Okay, so those are place names. Plassey, it is a place. Okay, Buxar is also a place. So in our country, so what they have fought 2 wars. Okay, major wars. These are major wars. Many minor wars they have fought. Okay, so that we are going to ignore, but these 2 are the major wars. Okay, 1757 and 1764 are the 2 crucial wars. Okay, so with the help of these 2 wars, they have captured the entire country. They colonized the entire India. Okay, so they colonized the entire India with the help of these 2 wars, 1757 and 1764. 1757 is Battle of Plassey, 1764 is Battle of Buxar. Okay, Battle of Buxar. This is who is that? Nawazuddin. No. I didn't get name exactly. Mughals only. Okay, so this is in Bengal, in the region of Bengal. This exactly I don't know. Okay, so 1757 is Battle of Plassey. It was fought in Bengal. Okay, Sirajud Dowla Emperor, West Bengal, Bengal Emperor Sirajud Dowla. Okay, with them they fought. And one more thing, so here first we need to remember that India is not a single country. Okay, so it is not a single state earlier. Okay, earlier it is not a single state. Even now, okay, in the constitution it was mentioned that Indian Union. It is not a single state, so that's why okay, it has mentioned Indian Union. We are unionized. Okay, so like you can see, at the time of independence we have 565 princely states in the country. It is not a single region. Okay, so we have 565 independent states in the country. Okay, so India anadi single country kaadu, 565 princely states exist ayi undeti. ఆ princely states ki okay rulers undevallu. Okay, they might be rulers or they might be subordinate rulers. ఓకే, సో 565 ప్రిన్సిలీ స్టేట్స్లో ఇండిపెండెంట్ రూలర్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే సబార్డినేట్ కింగ్స్ అవ్వచ్చు. లైక్ మొఘల్స్ క్యాప్చర్ చేసిన రీజియన్లో సబార్డినేట్ కింగ్స్ ఉంటారు. ఓకే, మిగతా రీజియన్లో ఇండిపెండెంట్ కింగ్స్ ఉంటారు. మొఘల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, మొఘల్ ఏరియా అప్పుడు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియా అండ్ ఓకే సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓకే మొఘల్ ఎంపరర్, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద like in the Mughal empire itself we have subordinate kings. Okay, entire kingdom has been divided into states and each state is ruled by subordinate king. Entire India will be under the control of Mughals. Okay, so most probably most of the India is not under the control of anyone. Okay, some part of the India is controlled by Mughals, some part is Maratha, some part like okay, so there was variations.
ఓకే, ఒకప్పుడు మొఘల్ ఎంపైర్ ఉండేది, మొఘల్ ఎంపైర్ కన్నా ముందు వేరే ఎంపైర్ ఉండేది. ఓకే, సో దాని తర్వాత మొఘల్ ఎంపైర్ అంతా ఓకే ష్రింక్ అవుతూ వచ్చి మరాఠా ఎంపైర్ స్ప్రెడ్ అయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మరాఠా ఎంపైర్ అనేది ఓకే క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, అలా ఏమైంది. సో 565 princely states we have usually. Okay, so we are not we are not single country, we are unified country. మనం సింగిల్ కంట్రీ కాదు, మనం ఏంటి యూనిఫైడ్ కంట్రీ. ఓకే, సో మనం అందరు గ్యాదర్ అయిన కంట్రీ. ఓకే, ఒక రీజియన్ కాదు మన అందరిది. సో 565 princely states. అఖండ భారత్లో మొత్తం, ఇప్పుడు అఖండ భారత్లో మొత్తం కూడా ఓకే, సో సింగిల్ స్టేట్ కాదు, మొత్తాన్ని ఎవరు రూల్ చేయలేదు, మొత్తం ఇండియాని ఎవరు రూల్ చేయరు. మొత్తం ఇండియాని యూనిఫై చేసింది ఎవరు? బ్రిటిషర్స్. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ హ్యాస్ క్యాప్చర్ ది ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ దే స్టార్టెడ్ రూలింగ్. బిఫోర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింగిల్ స్టేట్. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింగిల్ స్టేట్. ఓకే, ఏ రీజియన్ అయినా మనకి మొత్తం ఇండియా మొత్తంని డివైడ్ చేస్తే 565 స్టేట్స్ ఉండేటివి. 565 with in the whole Akhanda Bharat. Okay, it is not one region. Okay, 565 princely states were existed. You can see at the time of independence it is India only. Okay, partitioned India, not Akhanda Bharat. Okay, only partitioned India. In the partitioned India we have 565 princely states. Okay, so what happened? So each state is ruled by some king or okay whatever, subordinate king or independent ruler he might be, whatever it might be. Okay, so that's the reason you can see in the 565 states we have 565 rulers, different rulers. So 565 traditions, 565 languages, okay, 565 cultures. So that's why we are diversified. Okay, so that is the reason of diversification. Okay, we are stating unity in diversity, unity in diversity. Actually we are diversified people. Okay, so we are united together as a state. So that's the reason we got unity in diversity. Okay, so we got the name. India is a okay feature of India. If we say unity in diversity, okay, we'll state many times we are going to state unity in diversity. Okay, so that like proudly we are going to say that unity in diversity. Okay, so how the diversity has come? Because we are not single country. So as we are not single country and we are not ruled by single king, so that's the reason we have different languages, different cultures, different traditions. So that's why you can see 565 states were existed. So 565, okay, almost 565 languages were existed, cultures were existed, traditions were existed. So that's why we are diversified. And you can see, okay, so that period, whatever the period we are talking during, okay, before the advent of Britishers. Okay, so that during that period, so it is called mercantilism is existed in the country. Mercantilism. Okay, that phase is called mercantilism phase. Okay, before the Britishers. Okay, even during the Britishers. Okay, so that phase is called mercantilism. Mercantilism in the sense they believed, okay, so they believed in inflow of gold. Okay, so the country with more gold and silver, okay, is called as prosperous country. Okay, during that period of time they felt that okay, the country with more gold and silver is prosperous country and rest of the countries are okay, so not prosperous. Okay, that means rich country. Okay, so ఒక కంట్రీ రిచ్ కంట్రీ అని చెప్పాలి అంటే సో ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఉంటుందో ఆ కంట్రీని రిచ్ కంట్రీ అంటారు. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే, సో హియర్ ఓకే, ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంటుందో వాళ్ళే పవర్ఫుల్. ఓకే, సో ఫ్యూడల్ స్టేట్ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ okay in our country. Okay, feudal state means okay land system, okay, land exchanges. Okay, so that is different case. In the feudal system we have kings, lords and serfs. Okay, three different classes will be existed. Okay, so land is distributed to the lords, feudal lords. Okay, feudal lords distribute the same land to the serfs. Okay, so in exchange for land, okay, that serfs will provide services to the lords, and services and goods and services will be provided to the lords, and lords will provide goods and services to the king. Okay, so that kind of system is existed. Those who have more land, they are more powerful. In the similar way, in our country also 565 princely states were existed. Okay, obviously they want to expand
okay, their kingdom, because okay, so the king with more land is more powerful. Okay, so they used to believe that. So that's why okay, constant rivalry is existed between 565 princesses. ఓకే, సో ఏంటి మనకి 565 స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఏ కింగ్ అయినా కూడా ఏమో అనుకుంటున్నాడు, ల్యాండ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత పవర్ఫుల్. సో దే వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ కింగ్డమ్. ఓకే, అందుకే మొఘల్స్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చారు. ఔరంగజేబ్ కూడా ఏం చేశాడు, లాస్ట్ వరకు హీ ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ హిజ్ రీజియన్. ఓకే, సో ఈవెన్ మరాఠాస్ ఆల్సో దే ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ రీజియన్. సో ఎవ్రీ కింగ్, every emperor, they try to expand their region, because so those who have more land, they will become more powerful. So that's why you can see Alexander raised okay, so many wars. Okay, in the whole life, in his whole life he fought wars only. Okay, he came to our country almost 16 to 17 times. Okay, so even though he failed, but okay, he failed. Okay, that's not the matter. But okay, so you can see okay, during that period of time, so what they thought, those who have more land, they are more powerful. So that's the reason you can see in among the 565 princely states, okay, so there were constant rivalries existed. Okay, conflicts are existed among the rulers. Okay, so with the neighboring rulers, you can see okay, if this is one state, okay, so he wanted to expand, so obviously he has conflicts with this okay, all the neighboring states. Okay, all the neighboring states, that means rulers ki okay, neighboring states to conflicts అనేది ఉండేవి, rivalry అనేది exist అయ్యేది. సో దానివల్ల ఏమైంది, they are not okay, they are not friends, they are enemies. Okay, all the 565 princely okay, that means rulers are enemies. Okay, so Britishers okay, they took the advantage of this and they captured the entire country. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే సో ఈ ఒక్క రీజియన్కి ఓకే, చుట్టూ ఉన్న రీజియన్స్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, యూనిటీ లేదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, అందరి మధ్యలో రైవలరీ ఉంది. సో దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, ఎంటైర్ ఇండియాని క్యాప్చర్ చేశారు. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ విత్ బెంగాల్, సిరాజుద్ దౌలా. ఓకే, సిరాజుద్ దౌలా తోటి కూడా సేమ్. ఓకే, సో ఎవరికైతే ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరినీ ఏం చేశారు, యూనిఫై చేసి సిరాజుద్ దౌలాని ఓడించి ఎకనామిక్ పవర్ని గెయిన్ చేశారు బ్రిటిషర్స్. ఓకే, సో డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ దే హ్యావ్. ఓకే, సో దే యూస్ ద డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్, సో దే డివైడెడ్, సో దే మేడ్ allies with the neighboring states and they captured this region. Okay, so in order to capture one state, so what they have done, okay, so they made allied with the surrounding states. ఒక స్టేట్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ఏం చేశారు, చుట్టుపక్కల ఉన్న స్టేట్స్తో ఓకే టైఅప్స్ పెట్టుకొని ఆ స్టేట్ని ఓడించారు. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బెంగాల్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. ఓకే, బెంగాల్లో ఏమైంది, సిరాజుద్ దౌలాని ఓడించడానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరి హెల్ప్ తీసుకొని సిరాజుద్ దౌలాని ఓడించారు. ఓడించడం వల్ల దే హ్యావ్ ఎకనామిక్ పవర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఎకనామిక్ పవర్ మీన్స్ okay, now they got the right to collect the taxes in our country. Okay, so మన కంట్రీలో ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసే పవర్ వచ్చింది వాళ్ళకి. ఓకే, మన వాళ్ళని యూజ్ చేసుకొని మన వాళ్ళనే ఓడించారు. ఓకే, మన వాళ్ళని యూజ్ చేసుకొని మన వాళ్ళనే ఓడించి మన ఎంటైర్ కంట్రీని క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. బికాస్ వీఆర్ నాట్ సింగిల్ స్టేట్, సో దట్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ క్యాప్చర్ ది ఎంటైర్ country with the help of our rulers itself. Okay, we fighted among ourselves and they gained the power. Okay, so మనం కొట్టుకుంటే వాళ్ళకి పవర్ వచ్చేసింది. So that was happened during the British period. So in 1757 in the battle of Plassey, okay, so they got the economic power, so they started collecting taxes at that time. And in 1764 okay, so with the battle of Buxar they have captured the entire country. Okay, that means both the political and economic power okay has gained by the Britishers. Okay, they captured, they occupied the entire country, entire region, what Akhanda Bharat. Okay, whatever you stated, that Akhanda Bharat has been controlled by the Britishers. Okay, so that was happened. Okay, also there was అంత కంట్రోల్ చేశారని సంథింగ్ అప్పటికి కూడా మొఘల్స్ ఉన్నారు కదా, they are under them only, Britishers. Okay, so they are under them only.
by 1857 they captured the entire country. Okay. No ruler is there. Okay, by 1764 itself, okay, so everything is ended, the princely system is ended, some of the rulers are existed. For them, what they have done, okay, so they captured the country, sorry, they captured their region, and they started paying that what is called no, ఓకే, వాళ్ళకి ఏం చేసేవారంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే అలవెన్స్ పే చేస్తారు, దానికి ఒక టైటిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ కూడా పే చేశారు. ఓకే, అవర్ గవర్నమెంట్ కూడా పే చేసింది. దాని తర్వాత ఏం చేశారు, ఓకే, అంటే రూలర్స్కి, ఓకే, రూలింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఒకటి పే చేసేది. ఓకే, అలవెన్స్ టైప్లో మొఘల్ రూలర్స్కి, డిఫరెంట్ రూలర్స్కి ఏం చేసేవాళ్ళు, ఒక అలవెన్స్ లాగా పే చేసేవాళ్ళు. ఓకే, బికాస్ వాళ్ళ రీజియన్ కదా, వాళ్ళు రూల్ చేస్తున్న ల్యాండ్ని గవర్నమెంట్ ఆక్యుపై చేసుకుంది, అంటే బ్రిటిషర్స్ ఆక్యుపై చేసుకున్నారు కాబట్టి, సో దానికి బదులుగా కంపెన్సేషన్ కింద సమ్ అలవెన్స్ దే యూస్ టు పే. ఓకే, సో దాన్ని అది ఏమో అంటారు, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు. సో టైటిల్ దానికి ఒకటి ఉంటుంది, నేను చెప్తాను, రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను నేను సెట్ చేసి. ఓకే, సో ఒకటి పే చేసేవాళ్ళు, అంటే వాళ్ళ కంట్రీని, అంటే వాళ్ళ రీజియన్ని తీసేసుకొని వాళ్ళకి కొంత మనీని పే చేసేవాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్, లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్, లైక్ దట్. ఓకే, దానికి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ దే యూస్ టు పే దట్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, దట్ హ్యాస్ బీన్, ఓకే, అంటే ల్యాండ్ తీసేసుకున్నారు, కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు దానికి బదులుగా. ఓకే, దట్స్ హౌ. ఓకే, ఆఫ్టర్ బై 1857 everything has been captured. Okay, in 1857 you know Sipahi mutiny. Okay, so that was happened. మొత్తం ఇండియన్ మొత్తం క్యాప్చర్ చేసిన బ్రిటిషర్సే. ఇంతకన్నా ముందు 1764 వరకు ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యారు. 1764లో కంప్లీట్గా, ఓకే, ఫ్రాన్స్ హ్యాస్ బిన్ డిఫీటెడ్ అండ్ ఫ్రాన్స్ వెంట్ టు దేర్ ఓన్ రీజియన్. ఓకే, ఫ్రాన్స్ పీపుల్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ రీజియన్కి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు ఓడిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ, okay, we have conflict with China. Okay, you know that. Okay, what was that conflict? Okay, so why the conflict has been started? Because when the European, okay, one more thing is that, okay, because of trade only, that was also happened because of trade. Okay, so here whole the Britishers has not yet entered our country. First, okay, East India Company, okay, East India Company has entered our country. Okay, you know East India Company is a very small company. Okay, so actually they don't have like office itself earlier. Okay, they came in one ship. Okay, so one ship is their office. Okay, they came in only one ship here. What they have done, they have captured the entire country. Okay, so ఒకటే షిప్లో వచ్చారు వాళ్ళు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఓకే, వెరీ స్మాల్ కంపెనీ, ఒక స్మాల్ కంపెనీ ఇండియాని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత దే బికేమ్, ఓకే, పవర్ఫుల్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఎంటైర్ బ్రిటన్, దే బికేమ్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బ్రిటన్. ఓకే, బికాస్ దే హ్యావ్ హోల్ ఇండియా విత్ దెమ్. ఓకే, టిల్ 1857 what East India Company has ruled our country. Okay, after 1857, okay, 1857 to 1947 government, British government has started ruling us. Before, okay, that means whatever is there 1757, okay, so they started capturing the entire country, almost entire region is under their control. Okay, so from 1757 to 1857, okay, East India Company ruled us. East India Company, not Britishers, company has ruled us. Okay, so after that, okay, because of Sepoy mutiny and because of various agitations that has been taken by, okay, that might be Indian National Congress or that might be our national leaders. So because of that reason, what happened? So the power has shifted from company to government, British government. Okay, the crown has started ruling us. Okay, so their crown system is existed. So the crown started ruling from 1857 to 1947. Okay, so this is the history of our country. Okay, so that's how you can see Europeans, actually what happened, okay, so the trade route has been blocked. Muhammad Sultan, okay, he has blocked the trade route between Europe and Asia. So in search of new route, okay, they discovered the India.
when they discovered new sea route to India, so okay, it became profitable trade for them. As it became profitable trade, so and they took the advantage of our rulers, okay, conflicts among them. So they took the advantages of those conflicts and they captured the entire country. Okay, and they started exploiting our country. Also, sir, the name was India was who named as India? No, not Britishers. India is not named by Britishers. Okay, this is very false. ఓకే ఇండియాని బ్రిటిషర్స్ నేమ్ చేయలేదు. ఓకే మనకి సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ అయింది కదా, ఇండియా మీన్స్ ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఆగస్ట్, దట్ వాజ్ స్టేటెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫాల్ట్. ఓకే, సో సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ అయింది ఇండియా మీన్స్ వాట్. ఓకే, దే యూస్ టు సే ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఆగస్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్. ఓకే, before not before 1700s, in the ancient days itself, before Christ itself, okay, we have the name India. Why? Because okay, so in our region Indus river is flowing. Okay, so we got the name from Indus river. Okay, Indus river. Okay, Indus river tarvata untundi kada, Indus valley Indus river untundi kada, Indus river valley tarvata unna region ni, so historians they used to call them as okay India. ఓకే, ఇండస్ ఫస్ట్ ఏంటి, ఇండస్ రివర్ పక్కన ఉన్న రీజియన్ అనేది పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ని కాస్త ఇక మెల్లిమెల్లిగా ఇండియా అనే పేరు వచ్చింది మనకి. ఓకే, దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్. ఓకే, దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్ దట్ ఇన్. ఓకే, సో వీ వర్ గివెన్ by Britishers, but we are not named by Britishers, we are named by the historians long back itself, very long back. Okay, in the ancient days itself you can see the history. Okay, you can search the history also before 1757 or before the entry of Britishers, that means 1400, before the 1400 also we have some history books, you can see there. Okay, in the history books also it was clearly mentioned India. Okay, so what is India? Okay, the region beside Indus river. Okay, ఏ రీజియన్ అయితే ఇండస్ రివర్ పక్కన ఉన్న రీజియన్ని ఇండియా అని పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, సో ఒక హిస్టరీ బుక్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ ఓకే హౌ లైక్ మనము మెన్షన్ చేస్తాం కదా ఇండియన్ యూనియన్లో ఇండియా అంటే ఏంటి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఇండియా, ఇండియా అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి మనకి హిస్టరీలో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ అని చెప్పేసి స్టేట్ చేస్తారు. మనం అప్పుడు ఓకే లాంగ్ బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ ఇండస్ రివర్. దాని తర్వాత మనం దాన్ని ఏం చేసాం, సింధు నది అని పిలవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సింధు రివర్ ఆర్ హిందూ రివర్, వాట్ ఎవర్ we used to call that. Okay, we Indians used to call Sindhu river. Okay, but from long back, okay, most of the historians they used to call Indus river. Sir, it's Bharat is an old name or India is an old name? India is old name. Bharat is a name. Bharat is okay, it was mentioned by okay our Vedic history. Okay, in our Vedic history it was mentioned Bharat. Okay, so in the world history, if you look at the world history, there it was mentioned Indus river. వాళ్ళకి మన వేదిక్ కల్చర్ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు కదా. ఓకే, మన వేదిక్ కల్చర్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది, భారత్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాళ్ళు హిస్టోరియన్స్ ఓకే డిఫరెంట్ పీపుల్ యూస్ టు కాల్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, రైట్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఓకే దే యూస్ టు కాల్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో మన వేదిక్ మన పురాణాలు ఉంటాయి కదా, మన పురాణాలలో భారత్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది. సో వరల్డ్ హిస్టరీలో ఇండస్ ఓకే ఇండస్ రివర్ పక్కన ఉన్న రీజియన్ అని. ఓకే, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్. మనకి కొన్ని పాత హిస్టరీ బుక్స్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తుందంటే ఇండియా అని మెన్షన్ చేసి ఉండదు, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ అని. ఎక్కడ కూడా ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది పాత హిస్టరీ బుక్స్లో, వెరీ ఓల్డ్. ఓకే, ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏన్షియంట్ బుక్స్లో ఓకే వీ యూస్ టు హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్, ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్. అంటే దానికి మనకి పేరు లేదు ఒకప్పుడు, పేరు లేకుండా ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ అని ఓకే దాన్నే నేమ్గా పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, మన కంట్రీని ఎవరైనా మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ద రీజియన్ బిసైడ్ ఇండస్ రివర్ అని మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో అలా వి గాట్ ద నేమ్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ బికాస్ ఇన్ అవర్ వేదిక్ హిస్టరీ ఓకే అవర్ సెల్ఫ్ వీ యూస్ టు కాల్ భారత్, సో వి గాట్ ద నేమ్ భారత్. ఓకే, and don't think anything, so India is just India.
it's our motherland. Okay, whatever the name you call. Okay, like our mother we are calling, okay, like amma, మన మదర్ నేమ్ అని పిలుస్తాం, అమ్మ అని పిలుస్తాం, మమ్మీ అని పిలుస్తాం, మామ్ అని పిలుస్తాం, whatever it might be, we are calling our country. So there is no issue in that. Okay, so people are raising the issues. ఓకే, మన కంట్రీని మనం ఏమని పిలుచుకుంటే ఏముంది, ఇండియా అని పిలుచుకుంటాం, భారత్ అని పిలుచుకుంటాం. ఓకే, ఏదైనా హిందూ దేశం అని పిలుచుకోండి, ఏదైనా పిలుచుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, వీఆర్ కాలింగ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, దట్ మీన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ అవర్ మదర్. మనం ఏం పిలిస్తే ఏముంది, ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాటర్, రైట్? మమ్మీ అని పిలిచినా అదే అర్థం వస్తుంది, మామ అని పిలిచినా అదే అర్థం వస్తుంది, అమ్మ అని పిలిచినా అదే అర్థం. అర్థానికైతే డిఫరెన్స్ లేదు కదా. దట్స్ whatever it might be. Okay, so this is the history, okay, till the independence, what was happened. Okay, so and one more thing I want to mention, that okay, the conflict between India and China, how it was started. Okay, so how it was started. Okay, so the Britishers, when they are ruling, okay, so like you can see, industrial revolution. Do you know industrial revolution? In the past class also I stated what is industrial revolution. Okay, when it comes to industrial revolution, the transformation of production process from handmade to machine made. Okay, so what is industrial revolution? The transformation of production process. Okay, we have transformed, that means we have changed the production process from handmade to machine made. That means earlier we used to made goods and services with the help of hands. Okay, now what we are doing, we are making with the help of machines. Okay, that means we have industrialized. That is called industrial revolution. Okay, the first industrial revolution is started in England. Okay, so the first country to experience industrial revolution is England. Okay, so when industrial revolution has started, okay, so that means they are producing the goods and services with the help of machines, not with hands. Okay, during that period of time, already I stated you, the country with more gold and silver is more prosperous, that means rich country. Okay, so the country, okay, with more gold and silver, okay, so will be most prosperous country in the world. Okay, that means rich country in the world, most powerful country in the world. Okay, so that is called mercantilist philosophy. Okay, so in the Britain the same system was existed. Okay, during that period of time in the whole world mercantilism concept is existed. That means they want to become powerful. How they want to become powerful? So with more gold and silver. How they will get more gold and silver? If they have gold mines and silver mines, it is okay. If they don't have gold and silver mines, how they will become powerful? That means prosperous. Okay, కొన్ని కంట్రీస్లో ఏమవుతుంది, కామన్గా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ పవర్ఫుల్. ఓకే, కొన్ని కంట్రీస్లో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ లేదు, లైక్ బ్రిటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దే డోంట్ హ్యావ్ గోల్డ్ మైన్స్ అండ్ సిల్వర్ మైన్స్. ఓకే, ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ వెరీ మైన్యూట్. ఓకే, ఉన్నాయి, లేవని కాదు, కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, దే వాంట్ టు బికమ్ పవర్ఫుల్. ఎప్పుడు పవర్ఫుల్ అవుతారు? ఎక్కువ గోల్డ్ అండ్ ఎక్కువ సిల్వర్ ఉండాలి. మరి వాళ్ళ కంట్రీలో ఎక్కువ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ లేదు. హౌ దే కెన్ బికమ్ పవర్ఫుల్? సో దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ trade. To become more powerful, so how they will become powerful? Only with the trade. Okay, with the trade itself what will happen? There will be inflow of gold and silver. If they sell goods and services, they will get gold and silver. Okay, they used to exchange the goods and services with gold and silver earlier. During the mercantilist period, they used to exchange the goods and services with the help of gold and silver. So if they sell more goods and services, they will get more gold and silver. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కువ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అమ్మితే వాళ్ళకి ఎక్కువ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. ఓకే, సో ద కంట్రీస్, ఓకే, దోస్ హూ దట్ మీన్స్ ద కంట్రీస్ దట్ డజంట్ హ్యావ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మైన్స్, ఓకే, హౌ దే విల్ బికమ్ పవర్ఫుల్? ఓన్లీ విత్ ద ట్రేడ్. ఇఫ్ దే సెల్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, they will become more powerful because they will get more gold and silver. So that is the reason. So when, okay, that's the reason you can see industrial revolution has been started. They started inventions and innovations in the, okay, so because of that inventions, industrial revolution has been started. That means they invented machines. So with the help of machines, they used to produce the goods and services. Now they are able to produce more goods and services. They are able to sell more goods and services because they are producing with the help of machines. In short period of time, they can produce more goods. Okay, with handmade, you can see even in long period we are able to make very less goods and services. Okay, when we are producing with the help of hands,
Okay, even in long period we used to produce very less goods and services. Now, okay, with the help of machines we can produce, in short period we can produce more goods and services. Okay, so that's how industrial revolution has been started. They are producing more goods and services. Okay, so in order to produce more goods and services they require more raw material. Is it right? Okay, in order to produce more goods they require more raw material, but their land is limited. Is it right? Britain is limited, land is limited, right? Is land is unlimited? They have limited amount of land. In the limited amount of land they can produce limited amount of raw material. With limited amount of raw material they can produce limited amount of goods and services. So they want to produce more goods and services to become powerful. So how it is possible? So they need to have more raw material. They can't acquire more land. Can they acquire more land? They cannot acquire more land. So what they want? More raw material. Okay, so they need more raw material. Okay, so they want more raw material in order to produce more goods and services, because their land is limited. Okay, so when there is land is limited they will produce limited amount of raw materials. So with that limited goods and services only, so they cannot become powerful. So in order to become powerful they need to produce more goods and services, so they require more raw material. So okay, so and one more is that first one is raw material, the other one is they need markets to sell the goods and services. Where they can sell? They are producing more goods and services, it's okay, but where they will sell? Okay, within the country limited amount of population, how they can sell within the country more number of goods and services? They have to export other countries. So because of these two reasons, what they have done, they started colonizing the other countries, capturing the other countries. Okay, they made colonies, they started making colonies because of this reason. Colonize means capture. Okay, so occupying is different, making colonies is different. Okay, occupying in the sense, occupying a country is different, making a colony is different. Okay, occupying in the sense they are capturing the country, they are capturing the region, and okay, when they capture the region they need to see the welfare of the country also. If they occupy, okay, that region is completely dependent on them, so they have to, okay, that means they need to implement the welfare policies in that particular country also, because it will become their own region now. Okay, so if they occupy it will become their own region. ఓకే, సో ఒకసారి ఆక్యుపై చేసుకున్నారంటే అది కూడా వాళ్ళ రీజియన్ అయిపోతుంది, కాబట్టి దాన్ని కూడా డెవలప్ చేయాలి. దే విల్ బికమ్ దేర్ పీపుల్ నౌ. వన్స్ దే హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ it will become their people now. So what they have to do, they have to implement the developmental policies over there. So if they make colonies, okay, so it is not their country, it will be under their support. Okay, we cannot say it is rule also, under their support it will be there. Okay, officially it is not captured and unofficially it is captured. Okay, so ఏంటి కాలనీ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, అఫీషియల్గా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నట్టు కాదు, ఓకే, అన్అఫీషియల్గా దాన్ని అంటే క్యాప్చర్ చేసుకున్నట్టు కాదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద మిడిల్. గూడ్స్, ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ కావాలి, వాళ్ళకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని సేల్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేశారు, సో ఆల్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ స్టార్టెడ్ కొలనైజింగ్ ద అదర్ కంట్రీస్. ఒకసారి ఏమైంది, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఓకే, సో ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఎంటైర్ యూరోప్లో స్ప్రెడ్ అయింది, ఒక కంట్రీ తర్వాత ఒక కంట్రీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసింది, కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. దాని తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ కంట్రీ, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కంట్రీ, ఇలా మొత్తం యూరోపియన్ కంట్రీస్ కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాయి. ఓకే, దే స్టార్టెడ్, ఓకే, దెర్ వాజ్ ఎ రేస్ అమంగ్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ అరౌండ్ 1757. ఓకే, సో in 1700s itself, what happened, industrial revolution has started in in England. Then okay, it spread all over the Europe. That means they became industrialized. Simply all the European countries became industrialized.
Okay, that means they are producing goods and services with the help of machines. Okay, so they became industrialized. When once a European country industrialized, they started capturing the colonies. So, and there was a race between the European countries to colonize the other countries in the world. ఓకే, ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏమైంది, రేస్ జరిగింది, యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో రేస్ జరిగింది, కాంపిటీషన్ జరిగింది, ఎవరు ఎక్కువ కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతారు అనేది. లాస్ట్ కంట్రీ టు ఇండస్ట్రియలైజ్ ఇన్ యూరోప్ ఈజ్ జర్మనీ. ఓకే, లాస్ట్ కంట్రీ టు ఇండస్ట్రియలైజ్. యూరోప్ మొత్తంలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ లాస్ట్కి జర్మనీ కంట్రీలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే దే స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెషిన్స్. ఓకే, జర్మనీ లాస్ట్గా ఇండస్ట్రియలైజ్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ అదర్ కంట్రీస్ని క్యాప్చర్ చేసేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు కాలనీస్ లేవు. జర్మనీకి క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే కాలనీస్ లేవు. కాలనీస్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఎక్కువ రా మెటీరియల్ వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కువ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేయగలుగుతారు. సో కాలనీస్ లేకపోతే చేయలేరు. కాబట్టి ఏమైంది, జర్మనీ ఓకే దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ విత్ అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ టు కొలనైజ్ ద అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, సో అలా అంటే కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఏం చేసింది జర్మనీ, వేరే యూరోపియన్ కంట్రీస్తో ఓకే కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది, అంటే వార్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. దానివల్ల యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఓకే వార్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా జరగడం జరిగింది. సో అదే దట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్. ఓకే, సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఏమైంది, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు, బికాస్ దే వాంట్ టు క్యాప్చర్ ది కాలనీస్. దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లెడ్ టు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్. ఓకే, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కి దారితీసింది. సో దట్స్ వై యూ కెన్ సీ ఇన్ 1914 to 1918 we have first world war. Okay, in 1917 so they made Treaty of Versailles to end first world war. Okay, so Versailles is a city in France. ఓకే, ఫ్రాన్స్లో ఒక సిటీ పేరు వర్సెల్స్. ఈ వర్సెల్స్ సిటీలో ఏమైంది, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ యొక్క అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ చేయడానికి ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది. సో దాంట్లో ఎవరిని బ్లేమ్ చేశారు, జర్మనీని బ్లేమ్ చేశారు. ఓకే, సో ద రీజన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఈజ్ Germany. The entire European countries has stated that Germany is the reason okay for the starting of first world war. Okay, because okay those wars are called imperial wars. Okay, so whatever the wars that fought okay that has been taken place in order to capture the colonies, okay those wars are called imperial wars. Imperial wars. Okay, then imperial wars antam. Imperial. Okay, సో ఇంపీరియల్ వార్స్ అంటాం. ఎందుకంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో కాంపిటీషన్ జరిగింది ఏంటి, అదర్ కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి. ఓకే, సో వాటి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏవైతే జరిగాయో, అంటే కాలనీస్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఏవైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరిగాయో వాటిని మనం ఏమంటాం, ఇంపీరియల్ వార్స్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్. ఆ ఇంపీరియల్ వార్స్ జరగడానికి కారణం ఎవరు, జర్మనీ. వై, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కంట్రీ టు ఇండస్ట్రియలైజ్. సో వెన్ దే ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ they don't have any colonies to capture, so that's why they started fighting against the other European countries to capture the colonies. So that's how okay imperial wars has started. So due to that imperial wars first world war has been started. Okay, so immediate reason might be the different. Okay, what is the immediate reason of first world war? Immediate cause. Okay, so immediate cause is okay, so it is between Serbia and Austria and Serbia. Okay, Austria and Serbia. So Austrian king, okay, so his king, Austrian king prince, okay, Austrian king వాళ్ళ అల్లుడు. ఓకే, అతని పేరు ఏంటంటే ఆర్చ్డ్యూక్ డి ఫ్రెడినాండ్స్. ఓకే, ఆర్చ్డ్యూక్ ఫ్రెడినాండ్స్. ఓకే, సో ఆర్చ్డ్యూక్ ఫ్రెడినాండ్ ఈయన ఏం చేశాడు, అఫీషియల్ టూర్లో సర్బియాకి వెళ్ళాడు, అఫీషియల్ విజిట్, జస్ట్ లైక్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ విజిట్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే. సో ఆర్చ్డ్యూక్ ఫ్రెడినాండ్ ఆల్సో హీ విజిటెడ్ Serbia in an official visit. There he was assassinated by some Serbian. Okay, some Serbian has assassinated this Archduke Ferdinand.
So what Austria has done, Austrian king, okay, he wrote a letter to Serbia to brief the explanation of that assassination. ఓకే, ఆస్ట్రియన్ కింగ్ ఏం చేశాడు, లెటర్ రాశాడు ఏమని, మాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో జరిగింది కాబట్టి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఆస్ట్రియన్ కింగ్ ఏం చేశాడు, సర్బియాకి లెటర్ రాశాడు. సర్బియా ignored it. When they ignored, okay, Austrian king, he raised a war against Serbia. ఓకే, సో వాళ్ళ అల్లుడు అక్కడ చనిపోయాడు. ఓకే, అక్కడ అసాసినేట్ జరిగింది, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగారు, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోతే ఏం చేశాడు, ఈయన వార్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఈయన వార్ స్టార్ట్ చేస్తే సర్బియాకి సపోర్ట్గా ఒక కంట్రీ, ఆస్ట్రియాకి సపోర్ట్గా ఒక కంట్రీ, మళ్ళీ వాటికి సపోర్ట్గా ఇంకో కంట్రీ, వీటికి సపోర్ట్గా ఇంకో కంట్రీ, అలా హోల్ వరల్డ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో దట్స్ హౌ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ హ్యాస్ బిన్ స్టార్టెడ్. దట్ ఈస్ ద ఇమ్మీడియట్ కాజ్. దట్ ఈస్ ద ఇమ్మీడియట్ కాజ్. ఓకే, దీనివల్ల ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అందరి మధ్యలో ఎప్పుడు కొట్టుకుందామా అని రెడీగా ఉన్నాయి యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మధ్యలో. ఓకే, రెడీగా ఉన్నారు ఎప్పుడు కొట్టుకుందామా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనకు కూడా బ్యాచెస్లో ఉంటుంది కదా, గ్రూప్స్లో, గ్యాంగ్స్లో, ఓకే, రెడీగా ఉంటారు ఎప్పుడు కొట్టుకుందామా, ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా అని కొట్టుకుందామా అని రెడీగా ఉంటారు కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఆల్రెడీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక మంచి కాజ్ దొరకగానే ఏం చేశారు, ది స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్. ఓకే, వరల్డ్ వార్. ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా అట్లనే జరుగుతాయి కదా, ఎప్పటి నుంచో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒక్క ఇష్యూని పట్టుకుని ఏం చేస్తారు, అందరూ కొట్టుకుంటారు. సేమ్ థింగ్ వాస్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఆ ఇష్యూ ఏంటి, ఇమీడియట్ కాజ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఆస్ట్రియా సర్బియా మధ్యలో ఇమీడియట్ కాజ్. ఆ ఇమీడియట్ కాజ్ వల్ల ఏమైంది, మొత్తం కంట్రీస్ ఫైటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, దట్స్ హౌ. ఓకే, వీ వెంట్ ఫ్రమ్ వే. ఓకే, సో okay, I will start that. Like you can see topics will go somewhere. Okay, actually we started with India and we went to, okay, so that's how one is connected with another. Okay, ఒకదానికి connection ఉంటుంది. Okay, so the conflict between India and China, how it has started. So you can see the same, just like us. Okay, there was a trade between China and different parts of the world. Okay, actually China is a closed economy. Okay, closed and open economy in the sense, okay, there is no free movement of goods and services. That means there are restrictions in movement of goods and services, labor and capital from one country to another country. Okay, ఆ కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ ఫ్లో అవ్వాలన్నా, లేదంటే లేబర్ ఫ్లో అవ్వాలన్నా, క్యాపిటల్ ఫ్లో అవ్వాలన్నా రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటాం. రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకపోతే దాన్ని ఓపెన్ ఎకానమీ అంటాం. సో చైనా ఈజ్ ఎ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. దే డిడ్ నాట్ అలౌడ్ ఎనీవన్ టు ట్రేడ్ విత్ చైనా. ఓకే, దే డిడ్ నాట్ అలౌడ్, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, దే డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, చైనా ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, దే ట్రేడెడ్ విత్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, బట్ ఓన్లీ విత్ ఫ్యూ కంట్రీస్ దే మెయింటైన్ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే సో ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్ లేదు అని కాదు, ఉంది, బట్ ఫ్యూ కంట్రీస్తో, అంటే వాళ్ళకి ఏవైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవసరమో ఆ కంట్రీస్తో మాత్రమే ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళతో ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఓకే, బిఫోర్ 1990s వీ వర్ ఆల్సో ద సేమ్. ఓకే, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో మనం కూడా బిఫోర్ 1990sలో మనం కూడా క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే మనకి ఎవరితో అయితే, అంటే ఏ కంట్రీస్తో అవసరం ఉందో, లేదా ఏ కంట్రీస్ నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవసరం ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్తో మాత్రమే ట్రేడ్ చేసేది, మిగతా కంట్రీస్తో మనం ట్రేడ్ చేయకపోదు. అంటే ట్రేడ్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి. ఓకే, 1990s బిఫోర్, ఓకే, మనం ఒక గూడ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా లేదన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అనేది నెసెసిటీ. ఇన్ ది సిమిలర్ వే ఇన్ ద చైనా ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ద కింగ్డమ్, ఓకే, so the ruler has to give the permission in order to export the goods and services or import the goods and services. Okay, so whatever it might be. Okay, ఏదైనా కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా, వేరే కంట్రీతో కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా, ఓకే, రూలర్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి చైనాలో. ఓకే, సో దట్ సిస్టమ్ వాజ్ దేర్. ఓకే, సో చైనా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సిల్క్. ఓకే, చైనా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సిల్క్. ఓకే, చైనీస్ సిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఓకే, ఎంటైర్ వరల్డ్లో చైనా యొక్క సిల్క్ అంటే వెరీ పాపులర్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్. ఓకే, సిల్క్ ఎక్కడిదంటే చైనా నుంచి సిల్క్ ఎట్లా, జస్ట్ లైక్ దే యూస్ టు సీ లైక్ గోల్డ్. ఓకే, గోల్డ్ ఎంత వాల్యుయబుల్గా చూస్తారో సిల్క్ని కూడా అంతే వాల్యుయబుల్గా చూసేది. చైనా నుంచి వచ్చిన సిల్క్ని అంత వాల్యుయబుల్గా చూసేది. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ
okay, what Europeans, okay, they are traded with Europeans also. Once, okay, ruler has stopped the entire trade, okay, స్టాప్ చేశాడు ట్రేడ్ని స్టాప్ చేశాడు చైనా రూలర్. ఓకే, చైనా రూలర్ ఏం చేశాడు, ఇట్ వాస్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ఐ స్టేటెడ్ యూ. ఓకే, ఇట్ వాస్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. వెన్ ఇట్ వాస్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, హీ డిడ్ నాట్ అలౌడ్ ఎనీ అదర్ టు సెల్ ద సిల్క్ టు అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, ఎవరిని కూడా సిల్క్ అమ్మడానికి ఎవరిని అలో చేయలేదు. యూరోపియన్స్ ట్రేడెడ్, ఎర్లియర్ దే ట్రేడెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, గోల్డ్ చైనాకి ఇచ్చి సిల్క్ని తీసుకునేవారు. ఓకే, యూరోపియన్స్ ఏం చేస్తున్నారు, గోల్డ్ని చైనాకి ఇచ్చి సిల్క్ని తీసుకునేవాళ్ళు. బ్రిటిషర్స్ ఆల్సో డన్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, దే గేవ్ గోల్డ్ టు చైనా అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ సిల్క్. Okay, when they are giving gold to China, what happened? Okay, the gold from, okay, European countries or Britishers, okay, that is leaving to China, and China will become powerful with gold. Is it right? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత ఎక్కువ గోల్డ్ ఉంటే అంత పవర్ఫుల్. ఇప్పుడు చైనాకి గోల్డ్ వెళ్ళిపోతుంది, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి గోల్డ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, సో వాట్ దే హ్యావ్ ఫెల్ట్ దట్, ఓకే, సో దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ప్రాస్పరిటీ. చైనా ఈజ్ బికమింగ్ ప్రాస్పరస్. ఓకే, చైనా ప్రాస్పరస్ అవుతుంది ఎందుకంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి గోల్డ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, చైనాకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, చైనా పవర్ఫుల్ అవుతుంది, వీఆర్ బికమింగ్ లూజర్స్. ఓకే, విత్ ద ట్రేడ్ దే ఆర్ బికమింగ్ లూజర్స్, రైట్? ఓకే, సో విత్ ద ట్రేడ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ బికమింగ్ లూజర్స్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు చైనా. సో బ్రిటిషర్స్, okay, they cleverly thought, okay, so what they have done, okay, instead of gold they exported opium. Opium is drug. Okay, so ఏం చేశారు, డ్రగ్. ఓపియం అనేది ఒక డ్రగ్. ఓకే, యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓపియం మీన్స్ వాట్, డ్రగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డ్రగ్స్ దొరుకుతాయి కదా, ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఓపియం ఎర్లియర్, ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ డన్, ఓకే, దే హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ ఓపియం టు ద చైనీస్కి అలవాటు చేశారు ఓపియంని. ఓకే, చైనీస్కి ఇప్పుడు గోల్డ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, గోల్డ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో గోల్డ్ బదులుగా ఏమి ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి. గోల్డ్ బదులు ఏదన్నా ఒకటి అట్రాక్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఏమవుతుంది, సో దానికి బదులుగా సిల్క్ ఇస్తారు. ఓకే, సో అదర్వైజ్ దే నీడ్ టు గివ్ ద గోల్డ్ టు చైనా. మొత్తం గోల్డ్ని చైనాకి ఇస్తేనే సిల్క్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు, గోల్డ్కి బదులుగా ఓపియంని, ఓకే, చైనాలో ఇంజెక్ట్ చేశారు, అంటే చైనీస్కి అలవాటు చేశారు. ఓకే, ఎర్లియర్ హీ డోంట్ నో. ఓకే, సో వెన్ హీ రియలైజ్డ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఓపియం, దే బ్లాక్డ్ ద ట్రేడ్. హీ బ్లాక్డ్ ద ట్రేడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఓకే, ఏం చేశారు, ఓపియంని చైనాకి అలవాటు చేశారు, చైనీస్ పీపుల్కి అలవాటు చేశారు. అలవాటు చేయడం వల్ల ఏం చేశారు, అందరూ ఓపియంకి బదులుగా సిల్క్ని ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు, చైనాలో ఓపియం వార్స్ అంటారు దాన్ని. ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 wars has been taken, three I think maybe. Okay, 3 major wars has been taken place with China. Okay, so opium wars. ఓకే, రూలర్ ఏం చేస్తారు, ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ డ్రగ్కి అలవాటు అవుతున్నారు కాబట్టి బ్లాక్ చేయడం కోసం బ్లాక్ చేస్తాడు. బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఓకే, ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇంగ్లాండ్, దట్ మీన్స్ ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటన్ టుగెదర్లీ దే ఫాట్ చైనా ఫర్ 3 wars, I think 3 opium wars has been taken place. In 3 opium wars, okay, so what happened, this France and Britain, okay, they captured the China. Okay, togetherly they captured the China. So they distributed some territories among themselves, and they have, okay, established a puppet ruler over there. They captured. అంటే టుగెదర్ అంటే వాళ్ళు రూల్ చేయలేదు, చైనాని ఎవరు రూల్ చేయలేదు. బట్ ఏం చేశారు, 3 ఓపియం వార్స్ జరిగాయి. దాంట్లో ఏం చేశారు, ఓకే, టెరిటరీస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని అక్కడ ఒక పప్పెట్ రూలర్ని, ఓకే, లైక్ పెట్టేశారు, పప్పెట్ రూలర్ని పెట్టేశారు అక్కడ. ఓకే, సో మనకి చైనాకి లింక్ ఏంటి అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఓపియం దట్ దే ట్రేడెడ్ విత్ చైనా ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, సో ఓపియం ఏదైతే ట్రేడ్ చేశారో ఆ ఓపియంని ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళ కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి, సో అలా ఓపియం డ్రగ్ని వాళ్ళకి అలవాటు చేసి
సో ఓకే బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, ఓకే దే గెయిన్డ్ సిల్క్ ఫ్రమ్ ద చైనా. సో exported to the Britain. దే ఎక్స్పోర్టెడ్ టు బ్రిటన్, సిల్క్ దే ఎక్స్పోర్టెడ్ టు బ్రిటన్. ఓపియం ఎక్కడ నుంచి మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ చేసి చైనాకి పంపించేది, సిల్క్ని వాళ్ళ కంట్రీకి తీసుకెళ్ళిపోయేది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ సిల్క్. ఓకే, సిల్క్ హిస్టరీ అనమాట ఇది, చైనా యొక్క సిల్క్ హిస్టరీ. ఓకే, సో అక్కడ ఏమైంది, సో చైనీస్కి ఏంటి, ఓకే ఓపియం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మన కంట్రీ నుంచి వచ్చింది. మీరు ఓపియం ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్లనే వీఆర్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు ఓపియం అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ లూటెడ్. Okay, so they have been looted, right? So why, how they have been looted? Okay, because of opium. Where the opium is produced? In our country. So that's why they started hating our country. Okay, so that is the major cause. First conflict has been started from there itself. Okay, so first India ki China ki jarigina conflict anedi ekkadi nunchi start ayindi, because of this. They hated. They started hating us. Why? Because we are producing the opium. Because of that reason, they have been captured. Okay? Now, opium was legal or It is illegal only. Production of opium is illegal. production was there or Production is actually opium is used for medicinal purpose only. Now, okay? So in the case of producing medicines, okay, for that particular purpose, they are producing opium. Okay, not for the other reasons. Okay, opium just like tobacco. It is like tobacco. Like cocaine, like that. Opium is okay. Only for, now they are producing only for the purpose of medicinal purpose, not the other reasons. Okay. This is the major cause. This is the major conflict between India and China. So that's why they started hating us. So that's why this okay, they are always against us. Okay, even now also they will state the same reason. Okay, if you ask them, so how the conflict has been started, they will state the same reason. Okay, so I think past ruler is there. One ruler is there in China. He used to during the period of Mao Zedong. Okay, during that period of time, they stated the same concept. Okay, so why they have hated us? Because of this reason only. Okay, so that's how. Okay, this is the history. Everything is connected with one. Okay, one with another. Okay, so mercantilism, feudalism. Okay, all these are connected with different. Okay, మనం ఒక దాని స్టోరీ చదివితే మనకేమవుతుంది, ఇంకో కంట్రీతో లింక్ అయి ఉంటుంది, మళ్ళీ దాని స్టోరీ అవుతుంది, మళ్ళీ దాని స్టోరీ, ఓకే దాన్ని ఇంకో దాంతో ఎలా అయిపోతుంది. సో ఇలా ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ అలా వచ్చింది. ఓకే, దాని తర్వాత యూనో ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఇండియాకి టాప్ బాటమ్ ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా పాకిస్తాన్ క్యాప్చర్ చేసింది కదా. ఇప్పుడు చైనా పార్ట్ మనది China capture చేసింది. Some region is captured by China, some region is captured by Pakistan. So that's why POK, Pak occupied Kashmir, and line of control. Okay, so with China, we have that region. Aksai Chin is there, na, that was captured by China. Okay, so we don't have Aksai Chin now. It has been captured by China. Okay, north part. Okay, the north part. Okay, of our some parts of our country has been captured by China. There is no legally captured. It is legally captured because illegally they have captured. But what happened in UNO? So our rulers not fight for that. They left. Okay, even Pak occupied Kashmir is there. Okay, that means if we go according to the law, we might have won the case. But we agreed to the terms and conditions that put by UNO and we lost the area. Okay, UNO మనం ఏం చేసాము, UNO దగ్గరికి వెళ్ళలేదు పర్టికులర్గా. సో మనం కనుక పోయి UNOలో కేసేసి ఫైట్ చేసి, ఓకే, సో వీ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద రీజియన్. అప్పుడే కనుక మనం ఇనిషియేటివ్ కనుక తీసుకునేది ఉంటే సో మన రీజియన్ అనేది మనకు వచ్చేది. కానీ ఎందుకు రాలేదు అంటే వీ డిడ్ నాట్ వెంట్. అప్పుడు మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. చాలా అప్పుడు మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఉండే. ఫైనాన్షియల్లీ వీఆర్ నాట్ స్టేబుల్.
Okay, so because of all those reasons our leaders has left that regions completely. Okay, so అప్పుడే మనకి major wars అనేవి జరిగాయి. 1948లో వార్ జరిగింది, 1962లో జరిగింది, 64లో జరిగింది, 1962 ఇండియా అండ్ చైనా. ఓకే, సో లైక్ దట్. ఓకే, వార్స్ జరిగాయి, మేజర్ వార్స్ అనేది జరిగాయి. సో ఆ మేజర్ వార్స్ వల్ల ఏమైంది, సో వి లెఫ్ట్ ద రీజియన్స్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, ఆ వార్స్లోనే ఏం చేశారు, పాక్ హ్యాస్ బీన్ క్యాప్చర్ ద కాశ్మీర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేశారు, యుఎన్ఓ దగ్గరికి వెళ్తే ఎవరున్న చోట వాళ్ళే ఉండాలి అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండండి అని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేసేసింది. అప్పుడు ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు, అంటే పాక్ కొంచెం ఏదైతే రీజియన్ ఆక్యుపై చేసుకుందో అక్కడి వరకు వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. ఓకే, అఫీషియల్లీ వీ కాంట్ రికవర్ ఎనీథింగ్. సో if you go it will become unlawful. Okay, so law manam according to laws we cannot capture that again. Okay, so manam officially manam capture cheyalem. If we want to capture unofficially we can capture, that's the thing. Okay, so we can raise a war against China and Pakistan. If we wage a war against Pakistan, obviously China will enter, because okay, Pakistan has the support of China. Okay, so that was clearly mentioned. Yeah. So that's why Pakistan has allowed, okay, in the POK region Pakistan has allowed China. So that's why they started a belt road. Belt road అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు కదా చైనా నుంచి పాకిస్తాన్కి. ఓకే, మన ఇండియా చుట్టూ ఓకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, రోడ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దాన్నే బెల్ట్ రోడ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇండియా రీజియన్ ఉంటుంది కదా ఇలా. ఓకే, ఇలా ఉంది కదా. సో చైనా ఇలా రోడ్ వేస్తుంది, ఇలా రోడ్ వేస్తుంది. ఓకే, చైనీస్. ఇది పాకిస్తాన్లోకి వచ్చేస్తుంది అలాంగ్ ద సింధు రివర్. ఓకే, సో ఇది టిబెట్ రీజియన్లోకి వస్తుంది కదా, వాళ్ళదే కదా టిబెట్ కూడా. ఓకే, సో ఆ రీజియన్లో ఈ రీజియన్లో ఏం చేస్తున్నారు, రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో పిఓకే రీజియన్ ఉంది కదా, ఇందులోకి కూడా రోడ్ వస్తుంది ఇది. ఓకే, ఇక్కడ అక్సై చిన్ ఉంది. సో ఈ రీజియన్ కూడా రోడ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, పిఓకే ఇదంతా పిఓకే కదా. We can't. That's why we are not raising any issue over there. Even we are trying to raise issue in UNO, we are not doing anything. We can't do anything. Okay, అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం యుఎన్ఓలో ద సేమ్ థింగ్ we are okay stating many times the same thing, but okay, so they are laying road in their region. వాళ్ళ రీజియన్లో వాళ్ళు రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, మన రీజియన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయట్లేదు కదా. యాక్చువల్లీ మనది కాదు కదా ఇప్పుడు. ఓకే, సో అఫీషియల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్స్. ఎర్లియర్ ఇట్ మైట్ బి అవర్స్, బట్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ it is not ours. According to law it is not ours. So we lost it completely. We have lost it completely. Okay, ఒకవేళ మనం దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే so we need to raise a war against China and Pakistan. Even which raise a war against China and Pakistan, okay, ఏమవుతుంది, UNO will not listen. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొత్తానికి వరల్డ్కి హెడ్ ఎవరు, యుఎన్ఓ చెప్పినట్టు వినాలి, బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో ద మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. ఒకవేళ యుఎన్ఓకి అగెనెస్ట్గా చేస్తే ఏమవుతుంది, అన్ని కంట్రీస్ మనకి ఎనిమీ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇన్ యుఎన్ఓ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 193 కంట్రీస్. ఓకే, సో ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. సో if you do anything wrong with the UNO, okay, that means whatever they have stated, okay, whatever the judgment they have given, we have to accept it. If not, UNO will punish us. Okay, how they will punish? So they may use military force, they may use sanctions against us, they may use anything. That is the problem. If you go against the law, the same thing is going to be happen. They will put the sanctions, otherwise they will go with the military action. Okay, military action ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆ 193 కంట్రీస్ నుంచి. సో దే విల్ టేక్ ద మిలిటరీ సపోర్ట్
and they will fight. If not, they will put the sanctions. Okay, recently with you can see Russia and Ukraine war has been taken place there. Okay, what happened? Okay, so like America and many of the countries has put sanctions. Russians not enter to the So that's why they have put the sanctions, because they are going against the law. Is it right? Okay, they should not raise the war against any country. Okay, so when they are raising the war against the other countries, that means what? They are trying to capture the other country. What does it mean? That means they are going against the law. So when they are going against the law, what happens? Obviously, okay, they will put the sanctions, otherwise they will raise the army. Okay, why they didn't raise the army? Because it may lead to Third World War. ఓకే, సో ఒకవేళ మిలిటరీ యాక్షన్ కనుక తీసుకొని ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఉక్రెయిన్కి సపోర్ట్గా వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా మధ్యలో వార్ జరుగుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఏమైంది, ఆ వార్ని స్టాప్ చేయమని రష్యా వార్ స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి అందరూ ఏం చేశారు, రష్యాకి చెప్పారు అంటే మీరు వార్ని ఆపేయండి అని చెప్పారు. బట్ ఓకే, రష్యా హ్యాస్ నాట్ లిజన్ టు దాట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇమీడియట్లీ, ఓకే, ద కంట్రీస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ రష్యా. ఓకే, యూఎన్ఓలో ఉన్న మెంబరింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఏం చేశాయి, శాంక్షన్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాయి. రావచ్చు, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇఫ్ ఎనీ కంట్రీ వాంట్స్ టు గో పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ UNO. Russia is a permanent member of UNO. We cannot go, even it is permanent member, so it cannot take any action. Military action తీసుకోవాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, it may lead to the Third World War. ఒకవేళ మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకుంటే, ఏ కంట్రీ పైన మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకున్నా ఇట్ మే లీడ్ టు ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్. సో మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకోరు, ఏం చేస్తారు, శాంక్షన్స్కి పోతారు. అది పొలిటికల్ శాంక్షన్సా లేదా ఎకనామిక్ శాంక్షన్సా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, సో ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అన్నా లేదా పొలిటికల్ శాంక్షన్స్ అన్నా తీసుకుంటారు. సో దానివల్ల ఆబ్వియస్లీ కంట్రీ విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్. ఓకే, రష్యా ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ కంట్రీ అండ్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. Okay, they are not dependent on other countries mostly. Okay, so because they are socialist country, as they are socialist country, mostly they are independent, they are not dependent. So that's why whatever the sanctions that has been put on Russia, it is stable. Okay, their economy is stable only, it has not fallen. But if you look at our country, so if we do anything wrong, if any government, okay, so or else if any other governments put any sanctions on us, ఓకే, ఇట్ విల్ గ్రేట్లీ ఇంపాక్ట్ అవర్ కంట్రీ. ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ అయినా కూడా, ఇప్పుడు మనం ఏ కంట్రీ, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ పైన వార్ని రేజ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, UNO మెంబరింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏం చేస్తాయి, మన పైన శాంక్షన్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. లైక్ ఓకే, అఫీషియల్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బై ద అమెరికా. ఫస్ట్ అమెరికా స్టార్ట్ చేస్తుంది శాంక్షన్స్ పుట్ చేయడం. ఓకే, శాంక్షన్స్ ఒకవేళ మన కంట్రీలో శాంక్షన్స్ అనేది వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, విల్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్. Okay, like you can see production will be impacted because most of the technology or whatever capital goods and services like machinery, okay, technology we are importing from the foreign countries, especially the semiconductors you can take. Okay, we are importing from the foreign countries. Once sanctions has put, we cannot import or export. Okay, so we cannot import or export. Is it right? Okay, semiconductors ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంట్రీ శాంక్షన్స్ పెట్టింది అనుకోండి, అప్పుడు సెమీకండక్టర్స్ మన కంట్రీకి రావు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఆర్మీని కూడా దించవచ్చు. ఇండియాకి ఇప్పుడు చిన్న కంట్రీ కాబట్టి ఈజీలీ దే కెన్ కంట్రోల్ ద కంట్రీ కాబట్టి దే మే పుట్. ఇప్పుడు పొలిటికల్గా ఏ సపోర్ట్ లేని కంట్రీ ఉంటుంది కదా, దానిపైన మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతాయి, వేరే కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు. ఓకే, ఇప్పుడు మనలాంటి కంట్రీ పైన మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి, మనకు సపోర్ట్గా ఏదో ఒక కంట్రీ వస్తుంది. ఓకే, దానికి సపోర్ట్గా ఇంకో కంట్రీ వస్తుంది, దానికి సపోర్ట్గా ఇంకో కంట్రీ వస్తుంది. సో అలా ఏమవుతాయి, మొత్తం థర్డ్ వరల్డ్ వార్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు రష్యా పైన మిలిటరీ యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు, మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకునేది ఉంటే ఏమవుతుంది, థర్డ్ వరల్డ్ వార్కి లీడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది పవర్ఫుల్ కంట్రీ కాబట్టి దానికి సపోర్ట్గా మెనీ కంట్రీస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి.
Okay, otherwise you can see we may be involved. Okay, because most of the times Russia has supported us. Okay, in crucial times Russia has supported us. So in 1971, okay, so we fought with Pakistan, okay, to get independence for Bangladesh. Okay, during that period of time Russia has supported us, so that's the reason we have won. Okay, so you can see in the similar way, okay, so any country may, okay, support the other country, so that's how, okay, the conflicts may rise. Okay, that may lead to third world war. So that's why any country will not take any military action against. Okay, first they will go with the sanctions. Okay, then later on they may think for the military action. ఓకే, సో మన కంట్రీలో కూడా అదే జరిగింది కదా. అంటే లైక్ యూ కెన్ సీ రష్యా పైన ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అనేది పెట్టారు. ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ పెట్టిన తర్వాత అంటే ఏం పెట్టారు ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్లో? క్రూడ్ ఆయిల్ అయినా, పెట్రోల్ అయినా, లేదా వాట్ ఎవర్ గ్యాస్, సో అవన్నీ రష్యా నుంచి ఎవరు కొనొద్దు అని ఎకనామిక్ శాంక్షన్ పెట్టారు. ఓకే, ఎకనామిక్ శాంక్షన్ ఏం పెట్టారు? రష్యా నుంచి ఎవరు కొనొద్దు అని చెప్పేసి పెట్టారు. ఓకే, రష్యా నుంచి ఎవరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి అన్ని కంట్రీస్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాయి. ఓకే, సో ఓన్లీ ఓపెక్ కంట్రీస్ నుంచి మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ జరగాలి అని అనుకున్నారు. బట్ వీ హ్యావ్ లిజన్డ్ టు దట్? వి డిడ్ంట్ లిజన్. వి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ రష్యా. ఇస్ ఇట్? వాళ్ళు ఏం చేశారు? మొత్తం వరల్డ్, ఓకే, ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అని పెట్టారు రష్యా పైన. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవద్దని ఆయిల్. బట్ మనం ఏం చేసాం? ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. వి డిడ్ంట్ కేర్ అబౌట్ ద శాంక్షన్స్. ఓకే, ఏం రాలేదు. ఓకే, బికాస్ అగెనిస్ట్గా వెళ్ళాము. బట్ ఓకే, రూల్స్ అండ్ మనం ఏం చేసాం? ఓకే, లూప్ హోల్ని చూసుకొని అగెనిస్ట్కి వెళ్ళాము. కాబట్టి దే కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అవర్ హూ ఇస్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్, ఓకే, అతని పేరేం పేరు ఉండేది, ఐ డిడ్ంట్ గెట్. ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్, ఓకే, ఫారెన్ అఫేర్స్ మినిస్టర్, అతన్ని క్వశ్చన్ అడిగారు, జయశంకర్. ఓకే, జయశంకర్ని క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరెందుకు అంటే మొత్తం వరల్డ్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ విధించింది రష్యా పైన, మీరెందుకు ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారంటే మాకు ఏ కంట్రీలో అంటే మీరు ఫేవర్ చేస్తున్నారంటే ఏ కంట్రీలో నుంచి ఆయిల్ తక్కువ రేట్కి వస్తే ఆ కంట్రీలో కొనుక్కుంటాం మేము అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, సో రష్యాలో ఆయిల్ తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి రష్యాకి వెళ్ళాం. రేపు అమెరికా నుంచి తక్కువ వస్తే చెప్పండి, అమెరికా దగ్గర నుంచి కొంటాం. ఏ కంట్రీ దగ్గర తక్కువ రేట్ ఉంటే ఆ కంట్రీ దగ్గర నుంచి కొంటాం. ఆబ్వియస్లీ వెన్ ప్రైస్ ఈస్ లో ఆబ్వియస్లీ విల్ డిమాండ్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ స్టేటెడ్. ఓకే, క్వశ్చన్ అడిగారు అతన్ని, అన్ని కంట్రీస్ శాంక్షన్స్ విధించినా కూడా మీరెందుకు రష్యా దగ్గర నుంచి ఆయిల్ కొన్నారు అని అంటే ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓకే, ప్రైస్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? రష్యాలో తక్కువ ఉంది కాబట్టి రష్యా నుంచి కొన్నాం. వేరే కంట్రీలో తక్కువ ఉంటే అక్కడి నుంచే కొన్నాం వాళ్ళం అని చెప్పారు. ఓకే, సో ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ. సో విల్ గో విత్ ద India on the eve of independence. That means at the time of independence, how was the economic conditions of India? Okay, that we'll discuss next class. Okay, thank you all.